Bueno, seguimos donde estábamos la anterior. Hay que ir al muelle a buscar a Hampton, el que mató a la chica en el hospital, la vieja en realidad. Así que vamos, por acá no. No. Lo podía haber matado al chabón ese, al del crucifijo. Bien, estamos acá. Ahora sí. Vamos. Another disgusting ghoul did it, don't you think? I don't think so. A freaking vampire then. I can't say, but whatever did this carefully avoided the arteries. We had found ourselves a bloody artist. Cuidemos la arteria. Let's go, everybody! Seems like the guard of Crema is on Short Hampton's trail. Die, face! A la verga. ¿Qué haces? Burn it, boys! No. El juego está complicado. Tengo que ir para acá. Bien. ¡No! ¡Es mentira! No me tocó. ¡Ah! No, el juego me está confundiendo. Let's pin it down! Uf, el juego está jodido. I'll send you to hell! Bien, bien, bien. Me tenía mucho sangre. Bien. Muerto. A los dos. Salí de ahí. You leech! Bloody Christ! Salí de ahí. Salí de ahí. Burn it, boys! Some of that! Bien, 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 bien. Estamos bien. Bien. Killing's all you deserve! Crush the leech, boys! Espectacular. No, y sí, tengo que matar al gratulón. Ahí la cago. Burn it, boys! ¿Seguro? I hate leeches! Muerto. Ahora tranqui. Bien. Bien, tranqui. Ahora nos recuperamos.
saco, pará. Bien. Sí, señor. Espectacular como lo jugamos. Espectacular. Mira, hay que ir acá, pero yo no podía pasar. O sea, yo tenía prohibido por acá, tipo, la entrada porque faltaban llaves. ¿Será que ahora puedo ir? ¿O me va a decir que está bloqueado? Ah, mirá, por esta zona nunca vine, ¿no? Creo yo que no. Bolso pequeño de cachivaches. Proyectiles. Allá hay gente. No estoy ocupando la escopeta. Tendría que ocuparla más. Lo que pasa es que el otro me sirve para juntar sangre. No, 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 no. Normal que lo ocupé. Uno más. A la verga. No, no se puede. Cagando palas. Me puse la escopeta. Qué bien, se la puse unos 3 por ahí. Oh, tengo que ir a pegarle a aquel porque si no. Get a taste of this! Vení, cagón. Want some of this? Pará, flaca. Die, beast! Sí, sí. Wow. Killing's all you deserve. No, no tengo sangre. Bien. I hear you shit. Un poquito más de I'll sangre. send you to hell. Uno más. Pará, porro. Bien, 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 bien. Bien jugado. Sí. Sí, señor, puedo subir. Ok, nueva zona, Totalmente nueva zona. Que antes no pudimos pasar. Espectacular. Vení, cagón. No, no. Pensé que había cambiado y no cambié. Bueno, no importa.
Nota de la guardia de Prywell. Puesto de comando de la guardia, patrulla de los muelles, cazador de vampiros, fraude, evitar. Algunos de nuestros vigías detectaron recientemente la presencia de un tal Ichabod Throckmorton cerca de los muelles del East End. Probablemente lo vean patrullando el lugar por la noche. Afirma que es un especialista el que encontramos en el otro pueblo. Ese hombre es un fraude, ni siquiera es un verdadero estafador. Ya no le cobra a nadie por su trabajo. Claramente no tiene idea de lo que habla. Si alguna vez se le acerca para proponer una suerte de casa conjunta colaboración, niéguese y déjenlo ir en una lucha. Ok. Sí. Es el chabón que nos cruzamos. Es peligrosa la zona. ¿Dónde me estoy metiendo, amigo? Ay, ay, ay. Ah, por ahí están los dos. Ok. I shall fear no evil. No, no llegás, amigo. ¿Qué pasó que no le pegaba? ¡A la verga! Salí de cámara, ¿viste? Muerto. Necesito sangre. Bien, bien, bien jugado, bien jugado. Bien jugado. Un poquito más. Muerto. Espectacular. ¡No! No hacía falta curarme, pero bueno. Bien jugado, bien jugado. Le matamos rápido al cura acá. ¿Quién habla? Me perdí. ¿Dónde estoy? Ok, estoy bien en el medio. Menos mal que este zombie no se unió a la pelea. Bien. Rapidito, rapidito. Espectacular. Ah, y acá se abre lo que yo antes no podía abrir. Bien, 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 bien. Uchi, 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 uchi. Epa. Para 2 monedas nomás. A ver, seguimos por acá. Estoy tratando de investigar todo, pero es enorme, amigo. Vecindad del refugio de... Nada que ver lo que es. ¿Será que hay gente acá? Tiene pinta de que hay gente. O había. Ah, le robo las monedas que se ganó el señor. Bien, abrimos otra puerta. Espectacular. Cartel de vampiros. El peligro está más cerca de lo que piensa. Ya están aquí. No deje que se apoderen del reino. ¿Has visto un vampiro? Busca ayuda. Ah, el del boludo.
Son 5. Ah, yo tenía que entregar lo de él. Pero no voy a entregar, es re estúpido. Origen de los Skulls. Hace tiempo que se determinó que el Skull es el nombre vernáculo de una especie menor y diferente de bebedores de sangre. Con frecuencia los Skull parecen ser víctimas de un ataque de vampiros que sobreviven milagrosamente a la muerte y regresan como una versión desviada de sus creadores. Según muchas observaciones realizadas por nuestra orden a lo largo de los siglos, generalmente los vampiros desprecian y matan a los Skulls. Ok, la palabra significa esclavo. También ha recibido los nombres... Ajá. Este puede ser el motivo por el cual los Skull tienen forma pequeña y que están comunicados a los... También es interesante señalar que se llaman así entre ellos, como si hubieran aceptado, ¿ok? Su naturaleza monstruosa, piel pálida, la mayoría de los Skull descienden de Econs y exhiben siluetas humanoides. Ok. Bien, 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 bien. Estamos encontrando cositas, me gusta. Ni en pedo entrego los carteles del chabón. Capaz hago mal, pero leímos que era un estafador y encima tiene pinta bastante boludo. A ver. Bueno, se vienen charlitas. ¿Quién es usted? Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I have your attention for a minute? Good evening, sir. My name is Giselle Paxton, but I don't have time for men like you. Have we met before? No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. Vamos por acá primero. ¿Cómo se gana la May vida? I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? Para un poco, amiga. As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker or a doctor himself? No le agrada mucho. Why such hatred? Sí, parece que no. Are you judging me by my clothes and my job? Course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. Aunque es una forra, no me cae mal, eh. What can you tell me about this vicinity? Tell you what, just spend a few weeks here, and then ask me that question again. If you're still alive, I mean. If you have something to say, say it. I'm getting tired of all this. Oh. You want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. Combato la pobreza. Realmente no tiene idea de quién soy. Tiene razón. You're right, Miss Paxton. My clothes and my manners do speak for me. And I may not belong here, but that doesn't make me a bad person. You tell me, Dr. Reed. You tell me. Bueno, a ver, preguntas personales. Yo soy activista You gremial. speak of strikes and class enemy. Am I right to assume you're involved in trade union activism? You bet I am. Well, I was. Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies. You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions, especially when it's a woman. Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they support you? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. What really happened? I drank too much that night.
Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me. Ah, bien. Me cae bien, aunque sea una forra, no sé por qué me cae bien. Tengo esa vibra, güey. Bueno, preguntemos. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? What is it you want? Does he owe you money? Has he displeased your Royal Highness? I'm no snitch, Mr. Fancy Pants. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Capaz tendría que haber esperado, tipo, a ganarme la confianza y ahí haberle preguntado. Pero bueno, como me parecía, le pregunté. Ok. Entremos. Refugio nocturno de Southampton. ¿Quién es usted? Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. La Can hermana. I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town? You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Viste, la hermana. Ay, no me fijé si también de salud. A ver, está. Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. Are you homeless, Rápido. Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. Este es del chabón que estamos buscando. What can you tell me about the sad saint? It's just the nickname of Sean Hampton, the sad saint of the East End. He gave me shelter, and he's not always sad. What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself, you better watch your back, Mr. Reed. La mierda. You really think I should go back to a safer Me place? odian acá. No, I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. Which local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks, the jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Sean Hampton's shelter. No one would dare to be violent there. Ok. No tengo nada. Bueno, preguntemos. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Ok. Goodbye, Miss Paxton. Al menos esta fue más buena onda. Capaz tener que bajar. La bomba explotó justo antes del amanecer frente a la fábrica de municiones de Dawson y Dawson, la fábrica que más empleados tiene en todo el distrito. La detonación destruyó todas las ventanas de las fábricas en el norte de Southwark. Es un milagro que haya muerto solo 2 personas en el ataque, confirmó el... Ok. Periódico viejo. It's locked, all right. It's locked, alright. ¿Cómo está, señora? La veo muy, pero muy mal. ¡Epa! Carta quemada. Señorita Paxton, hace poco escuché que el refugio de Hampton por meses o ayuda a cualquier tipo. Si una respuesta positiva de su parte puedo, mis muchachos siempre consiguen lo que no aceptamos no como respuesta. Si continúan negándose a responderme, los muchachos de las botas mojadas vendrán, usted y su hermana. A ver, nueva pista, vamos a hablar con Lottie. ¿Cuál era Lottie? Ya me olvidé. Esto. Glad to see you again. Ahí está. Lottie, tell me about the Wet Boot Boys.
I know they've threatened you. Edwina Cox wanted me to provide her with information about Mr. Hampton's resources. I refused. Is that not dangerous? Fuck them and their lies. They claim they protect the interests of the neighborhood, but they are just greedy parasites like all the rest. ¿Están seguros de que está a salvo? Parece bastante imprudente. I understand your fight, but the gangs are no joke. Are you sure you're safe? I can defend myself. My only concern is about Giselle. I'm not sure my sister is able to fight anymore. Goodbye, Miss Paxton. Ok. Ah, acá no vine, qué imbécil que soy. Papel plegado. Perdóname. Dios mío por lo que voy a confesar. A veces deseo jamás haber salvado Dyson Delaney de ahogarse cuando cayó en el canal. Ahí está, lo dije, perdóname. Dios mío, te lo ruego. Soy solo un pecador. Dyson quizás sea el caso más frustrante que jamás haya tenido desde que abrí mi refugio en el East End. Durante años intenté comprender por qué este hombre me irritaba siempre y creo que hace poco descubrí el motivo. Dyson ha dejado de pelear para siempre. Conocí muchos bebedores. Ah, ya sé quién es. Ok. Sí. Qué boludo que soy, cómo me salté esta zona. Primero reviso todo, después hablamos. Ok, hablemos. Why the long face, Doctor? A la verga que estás hecho mierda, amigo. Eso es todo lo que lo preocupa. Los dos hemos cambiado mucho. It looks like we both have changed a lot. I must confess, it saddens me, Sean. Put your faith in the Lord, Doctor. He has a plan for all of us. We may not always see it, but he does. Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Wonders never cease. Scal managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet you restrain. And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst, cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. Me parece, amigo. ¿Tiene miedo de lo que es? Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. So saith the Lord. I only need to eat flesh, no blood. What? Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? What? But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. People have been murdered.
I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Tengo dudas. I will not look kindly on you if you're trying to trick me. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I'll surrender myself to your judgment. Hacete loco nomás, flaco. ¿Será que puedo hablar una vez más con él? It's in the pits, where the city is darkest. The place you'll find your light. Ok. Nueva misión. Es ir acá. Antes me gustaría pasar por acá. Para la misión secundaria esta, investigación local. A ver si podemos. ¿Y este? Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, Este can I chabón. be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? You've never faced, let alone killed a vampire, Ichabod. You're a fraud. No, I'm not. I may embellish the truth concerning my achievements, but I'm totally dedicated to my quest. ¿Qué le digo, amigo? You have courage, Mr. Throgmorton. Perhaps that is all one requires to face the demons. Thank you, Dr. Reed. You'll see. One day I'll find and kill one of these monstrosities with my own two hands. ¡No, no! La pista falló, soy un porro. No, amigo. Goodbye, and good hunting, Mr. Throgmorton. No. Me arruinó todo el día. So much noise. No te puedo creer, man. ¿Cómo la cagué? ¿Y vos sé quién es? Good evening. I'm Dr. Reed. Do you need any help? Rest assured, I will help you, sir. Martin Nightingale, at your service. Please, take a look at my wares. Your merchandise. I don't really see anything worth having. No offense. None taken, sir. But please, I need to eat. Perhaps if you keep looking, you'd see something that takes your fancy. Encontré este reloj. Ah, este, ok. Usted no es un verdadero. Let me be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf, right? Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean when you don't have a place to sleep. I'm doing my best here. I meant no offense, Mr. Nightingale. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, sir? Should I join the Wet Boot Boys like so many others? No thanks. I'd rather be a bad seller than a dead gang member. Bien. What can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died. Tell me about this crazy woman. Madness is often mistaken for other conditions. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but she has so much trouble remembering things. She's taken me for a son more than once. Ok, bien ahí. How interesting. I don't suppose you know what happened to her son. Jack! Rumour has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but I heard he was a nice enough chap. His old ma still thinks he's around. Why not try seeking help instead of peddling your wares? I'm sure there are people around here that would gladly help. There's always the night asylum. I heard it's run by a very nice man, but I'm no beggar. Not yet, at least. There is no shame in asking for help, my boy. Sometimes it can even be the best course of action. I don't feel okay with that.
I'm gonna make a name for myself, and I'll do it by myself. I found this watch. It belonged to Miss Gillingham, but I thought you might find it useful. That makes sense. She would have forgotten about the watch by the next day. If you say so. Take this for your trouble, Dr. Reed. I will not forget your gesture, I swear. Show me what you have to offer then, Mr. Nightingale. No sé si se viene. ¿Para qué quiero una caja de música? Voy a vender esto, ¿para qué lo quiero? Investigación exitosa. Bueno, espero haber hecho bien. No intereses en común, jamás. No mientras viva, no hasta que muere y la pase antorcha a otro líder. Ok, este es serio por Kendall Stone, fundador de la guardia. Ese es el papel que agarramos recién. Que le compramos al chaval. Momento de hablar con Henry. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I come in? I already took my medication, Doctor. But thank you. Capaz tenía que I'm haberla sorry. entregado a ella. Pero Your medication? qué pelotudo. Have we met before? Don't tease me like that, Jack. Sorry, what? I think I should come in, miss. I'd like to check if everything is okay, what with the epidemic spreading across London. An epidemic, you say? How terrible. I had no idea. But where are my manners? Please do come in, Doctor. You are a doctor, yes? Antes de hablar con usted, le reviso la casa unos segundos. Rodney, acabo de escuchar... Carta inconclusa. Acabo de escuchar lo que sucedió esta noche. Corrí hasta su casa, pero ya se había ido. Entonces, ahora estoy escribiendo esta nota. ¿Es verdad que usted lo mató? No puedo creerlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó realmente? Necesito hablar con usted, por favor. ¿Cómo sé que usted es muy cuidadoso? Ok, los muchachos de las botas. Estoy seguro de que podremos hablar. Rodney Grander. ¿Quién pingo es Rodney Grander? Con permiso, señora, sé que no es normal que un doctor revise su cosa, pero soy un doctor especial. It's locked, all right. Ah, la perinola. Hablemos con la señora. So, Dr. Tippett, Bueno. what brings you back here? I heard whispers you had a job at that fancy hospital. I told you my name is Jonathan Reed. Don't you remember? Of course I do. I remember my name too. Gillingham. But you may call me Enid, Doctor. I'm very happy to see you again. A ver, ¿cómo está? Tiene Cafaela. Ay, pero no tengo. Qué mal. Tendría que hacerle. Is anyone taking care of you, Miss Gillingham? My son is always here to take care of me. He's a good boy like that, but I do worry that he needs to start living his own life. I would never say that to him, of course. What can you tell me about this part of town? Oh, no. I don't gossip. That would be most unbecoming of a lady such as myself. Who are the more influential figures on the docks? Well, I heard about some terrible illness going around. I would say in that case that it's you, Dr. Tippett. Me llamó como 6 nombres diferentes. No tiene idea de lo que le sucedió con su hijo. Enid, have you really no idea what happened to your son? No idea at all? I've not seen Jack for so long. I lose track of time. Has something bad happened to him? Creo que tengo que decir la verdad, Aunque
Tengo que decirle. Jack is dead, Miss Gillingham. Of course he's not. I've seen him. Tonight, in fact. Ever the joker, Dr. Tippets. Bueno. Goodbye, Miss Gillingham. En realidad, no sé si el hijo está muerto. no me acuerdo quién es el hijo. Hijo de puta, y me la This could be the puso. public house Giselle Paxton mentioned. I should investigate further. ¡Para! Ay, pensé que me estaba muriendo y no, era la luz chota. Qué justo. ¡Salí! Creo que hasta acá está bien. Después seguiremos con más. Recorrimos todo este muelle y ahora nos falta recorrer estas alcantarillas. Pero hicimos todo esto.